Hello grade 11, how are you today? In this video we are going to continue our lesson اللي هو كان اسمه Signs of Quadratic Functions. The objective of this lecture is to study the signs of the roots of any quadratic equation of a second degree يعني without finding the roots. يعني تخيل انت فيك تعرف signs of the roots without finding them. يعني بلا ما تحسب على الكالكوليتر تروح تقول والله the roots are -1 and 3, so one is positive and one is negative. أو the roots are, for example, -1 و -2. Okay. أو بتيجي بتقول أنت إنه yes everything is okay, so the roots are -1 and -2. يعني أنا لقيتهم على الكالكوليتر, so both roots are negative. Sometimes بيطلع الروتس مثلا 3 و 7. Both roots are positive. Sometimes بيطلع الروتس -1 و 2. واحد positive واحد negative. Sometimes بيطلع الروتس واحد 0 والتاني 0 مثلا و 2. اوكي يعني واحد 0 والتاني positive او 0 -2 يعني واحد 0 والتاني negative. يعني هيك فيك انت تلاقي signs of the roots, signs يعني اذا positive او negative without finding the roots. اوكي يعني بلا ما نجيب النمبرز والروتس على الكالكوليتر نحن فينا نعرف اذا عندي positive او negative without finding them. اوكي بلا ما نلاقيهم على الكالكوليتر. طيب so خليني نشوف اول شيء. خلينا نقول let's say that x1 and x2 are the roots of the quadratic equation when they exist. طبعا when they exist يعني الدلتا positive. هيدي كمان بدنا نستعملها this lesson. Okay, of the equation of the second degree x squared plus bx plus c equal to 0. Suppose that إنه دايما x1 هو الصغير x2 هو الكبير. طيب also we should remember that the sum of the roots is equal minus b over a and the product of the roots is c over a. أو اللي أخذناهم previous lesson راح نستعملهم. Okay. طيب we know that the product is x1 times x2 and the sum is x1 over x1 plus x2 اللي هو minus b over a. How دي المفروض نكون we should يعني remember them well before we start the lesson. Okay. طيب if the roots exist and if the product is negative. شو يعني the product is negative؟ يعني هيدا negative يعني x1 x2 negative. طيب انت لما تقول ان two numbers multiplied by each others okay is negative هيدا شو معناتها؟ معناتها one of them is positive and the other one is negative. and I know that انه p equal x1 times اكيد x2. طيب اذا هيدا البرودكت negative يعني it means that انه one of the roots is positive and the other one is negative. اي واحد فيهم الاول negative الثاني positive. اوكي بما انه نحن قلنا هيك يعني. so one of them is negative and the other one is positive. هيدي معناتها انه the product is negative بس. فاذا بما انه البرودكت negative يعني in case طلع معنا البرودكت negative يعني it means that انه x1 and x2 عندهم opposite signs. يعني one is positive and the other one is negative. So it means that إنه x1 less than 0 والx2 greater than 0 فأنا بكتبهم بهذه الطريقة. أوكي؟ طيب هلا إذا كانوا هني opposite يعني x1 equal minus x2 هيدي بنشوفها بالإكزامبلز. طيب إذا البرودكت positive طيب إذا البرودكت negative يعني معناتها إنه one is positive and the other one is negative. أوكي؟ فبيكون x1 less than 0 and x2 greater than 0 فبكتبهم in one sentence like this. طيب what if the product is شو positive؟ يعني شو إذا طلع البرودكت positive؟ طيب أنت تخيل معي إنه البرودكت positive. أنا بعرف إنه البرودكت equal x1 times x2. طيب إحنا عم نقول إنه إذا البرودكت positive يعني it means that إنه هيدا positive. أوكي؟ هون كان شو؟ كان negative here. هون عم اقول انا البرودكت positive يعني greater than 0 يعني it means that انه هودي الاثنين either both negative
or both positive. يعني هون في عندك حالتين two cases. ما انت عم تقول two numbers multiplied by each others طلع ضربهم positive. يعني يا either negative لأنه negative times negative positive، يا ضربهم positive يعني positive times positive أنا بعرف إنه هي already positive. Okay, so if the product is positive then x1 and x2 have the same sign. Okay, same sign. طيب يعني أنا okay. How do I know إذا اثنيناتهم positive أو اثنيناتهم negative؟ ما أنت عم تقول لي في اثنين cases، يا إما both positive يا إما both negative. So in this case أنا I'll go to the sum. أنا بدي استعين بالsum. الsum هو اللي بيقول لي إذا اثنيناتهم positive أو اثنيناتهم negative. I get the sum from the equation. إذا طلع الsum هلا رح ناخد examples ونشوف كيف. إذا طلع الsum اللي هو x1 plus x2 positive يعني معناتها اثنيناتهم positive وخلص. إذا طلع الsum negative يعني اثنيناتهم negative and it's done. Okay. هلا بناخد example ونشوف كيف. هلا if p equal to 0 إذا ال product equal to 0 يعني it means that one of the roots is 0. one of the roots is 0 يعني other one بيكون هو equal to us. كمان راح ناخدها بالexample ونشوف كيف. Okay. طيب examples. أول example the equation x squared minus 4x minus 7 equals 0 admits two distinct roots. طيب خليني أشوف ليه، شو بدي بالحكي كله هذا؟ ليه هي admits two distinct roots؟ شو ال A؟ خليني أكتبها هون. شو ال A؟ 1 will be negative 4 will C negative 7. Okay؟ فإذا delta equal B squared minus 4AC. قد إيه الدلتا بتطلع؟ B squared يعني 16 minus 4 times 1 times negative 7. check. يعني 16 plus 4 times 7 28 يعني هي positive. okay. طيب delta positive يعني عندها two distinct roots. طيب خليني أشوف البرودكت. شو طلع معي أنا هون البرودكت؟ البرودكت equal C over A. طيب C over A يعني قد إيه؟ يعني negative 7 over 1 يعني negative 7. طلع البرودكت شو؟ negative. طيب بما انه البرودكت نيجاتيف يعني يعني one of the roots is negative and the other one is positive, so it means that x1 less than 0 less than x2. شفتوا كيف انا حفظتها؟ يعني حفظتها من وين؟ from here. okay. the product negative يعني it means that one of the roots is negative and the other is positive. هلا فيك تقول they are opposite signs وخلاص ريح راسك. so x1 less than 0 less than x2 done. خلصت على طول هيك. بناخذ ال x1 less than 0 less than x2 بلا ما تروح على الكالكوليتر وبلا ما تجيب الساينس اساسا. اوكي. طيب in the second example consider the equation 3x squared minus 7x plus 2 delta equal b squared minus 4ac equal 49 minus 24. مهم تطلع positive يعني x1 و x2 exist. طيب البرودكت equal c over A يعني 2 over 3 يعني positive. طيب لاحظوا معي شو طلع البرودكت؟ positive. طيب يعني it means that إنه البرودكت اللي هو equal x1 x2 هيدا طلع positive يعني it means that either both negative أو both positive. يعني أنا كيف بعرف؟ I go to the sum. هلا السم بخبرني. اوكي هون ما استعملت السم لأنه مش بحاجة هون. اوكي here I need to go to the sum. طيب what does the sum equal? The sum equal minus b over a. اوكي يعني minus خلينا نكتبها minus b over a يعني minus negative 7 over 3 يعني 7 over 3 يعني شو طلع السم positive. هيدي شو بتعطيني؟ انه الاكس 1 والاكس 2 positive. اوكي يعني هيدي it means that انه الاكس 1 والاكس 2 positive. اوكي فاذا خليني الخصهم بهيدا التيبل. it's better in this table. شو راح تشوفوا؟ راح تشوفوا اشياء كثير محطوطه هون. خليني هيك احسن عشان نكتبها. if the product is negative يعني x1 less than 0 less than x2. if the product
هيدي شو معناتها؟ يعني إذا الدلتا بوزيتيف يعني two distinct roots. Okay؟ يعني أنا I'm talking about two roots, two distinct roots, x1 and x2. هلا greater or equal to 0 مش يعني إذا equal to 0 بيطلع 1 double root. المهم إنه الروتس exist يعني. فإذا الروتس exist والبرودكت positive. اوكي اذا البرودكت بوزيتيف انا بيطلع عندي two cases. اوكي فاذا هون اذا البرودكت بوزيتيف انا بيطلع عندي two cases. one case the sum is positive فشو بكون الروتس positive roots. the other case the sum is negative فشو بكون الروتس negative roots. يعني هاي فيكم تكتبوها انتم as map. فيكم تعملوها زي خريطة. اذا بدكم هلا بكتب لكم هون something يعني بعمل لكم هيك خريطة صغيرة. اوكي خريطة صغيرة هون مثلا. إذا البرودكت نيجاتيف يعني معناتها x1 less than 0 less than x2 خلص هيدي ثابتة. إذا البرودكت بوزيتيف إذا البرودكت بوزيتيف أو equal to 0 يعني خلينا نقول هلا بوزيتيف. هلا بعدين ناخذ الكيس لما equal to 0 بالإكزامبل. هون بيطلع عندي اثنين كيسز. إذا السم بوزيتيف أو سم نيجاتيف. أوكي هلا إذا السم بوزيتيف يعني بيطلعوا positive roots x1 و x2 positive. اوكي خليني اكتب هون positive roots. إذا sum negative يعني negative roots. عرفتوا كيف؟ هيدي هي الايديا. خلينا ناخذ examples أكتر ونشوف كيف. number 1 هيدا question in a book. اوكي يعني هو كان number 7 in أهلية book. anyway خلينا نشوف هيدا الكويشن بغض النظر عن number of the question. find the existence of the roots in each of the given equations. اوكي أول شيء بدك تشوف لي إذا الدلتا بوزيتيف أو نيجاتيف. بعدين without calculating the roots بلا ما تلاقي الروتس calculate the sum and the product and then determine the signs of the roots. اوكي يلا number 1 خلينا نجيب دلتا equal b square يعني 2 radical 3 square minus 4 times a times c. اوكي فاذا شو بتصير 2 radical 3 يعني 4 times 3 12 plus 4 times 6 يعني 24 فبيطلع 36 positive. فاذا دلتا is positive. اوكي فاذا شو بيطلعوا على شو بدي اجيب؟ بدي اجيب البرودكت. what does the product equal? the product equals c over a يعني 6 over negative 1 يعني negative 6 يعني طلع البرودكت نيجاتيف. نرجع على الخريطة. بما انه البرودكت نيجاتيف يعني هون يعني the roots are opposite يعني واحد positive وواحد negative. so I write here okay I write here x1 less than 0 less than x2 بس من غير ما نلاقي الروتس. 2 delta equal b square يعني 16 minus 4 times a radical 3 times c. طيب شو بيطلع هون؟ 16 minus radical 3 يعني minus 4 فبيطلع 12 يعني positive يعني roots exist. اوكي فخلينا نشوف البرودكت. the product equal c over a يعني 1 over radical 3 over a over radical 3 فهيدي شو بتصير equal؟ بتصير equal 1 over 3 يعني positive. اها فاذا طلعوا الروتس طلع البرودكت positive يعني I'll continue that by the sum. what's the sum؟ ليه؟ لأنه أنا معي إذا البرودكت positive يعني it means I should go to the sum. I should look at the sum. okay فإذا if the product is positive يعني it means that the sum either positive or خلينا نشوف السم أول شيء. the sum is equal c over a minus b over a عفوا يعني minus 4 over radical 3 and it's negative. طيب the product positive والsum negative يعني it means that the roots both are negative يعني x1 less than x2 less than 0. مش هيدي الكيس اللي أخذناها من شوي؟ هي اوكي شفتوها وين؟ اوكي
طيب I'll go to the number أو to number 3. let me erase this one خلاص. I'll go to number 3. in number 3 أول شيء delta equal addition number 3 A equal 3 و B equal 0 لأنه I need to use them و C equal negative 15. okay, then delta equal B square يعني 0 minus 4 times A 3 times negative 15. فإذا شو بيطلع negative times negative positive 4 times 3 12 12 times 15. هلا I use calculator 180. فإذا هي positive يعني roots exist. خلينا نجيب ال product. the product equal C over A. C over A يعني negative 15 over A over 3 يعني negative. the product negative يعني شو معناتها؟ برجع على الخريطة. the product negative يعني x1 less than 0 less than x2. okay, يعني x1 less than 0 less than x2. هلا the sum here هون في يعني فيكم تكتبوا بعد more step. the sum equal C over A يعني 0 over 3 يعني 0. بما انه طلع السم 0 يعني هيدي it means that انه they are opposite. okay, then we write x1 equal minus x2 يعني مش بس انه واحد positive وواحد negative, they are opposite يعني نفس الفاليو بس واحد positive وواحد negative. هلا anyway we may stop here and خلاص it's done. number 4 let me solve number 4 here. in number 4 A is equal to negative 1. خلينا نكتبها هون. A is equal to negative 1, B is equal to 7 and C is equal to 0. هيدا number 4. okay, delta equal B square يعني 49 minus 4AC. هون في عندي 0 يعني خلص minus 4 times 1 times 0 negative 1 times 0 فبتطلع anyway هي 49 positive يعني roots exist. فخلينا نجيب ال product. the product equal C over A يعني 0 over negative 1. فإذا شو طلع ال product؟ طلع ال product 0. اوكي خلينا نشيل الكاميرا بس. اوكي عشان تشوفوا منيح. فإذا ال product equal 0. طيب بما إنه ال product equal 0 اوكي بما إنه ال product equal 0 يعني هيدي شو معناتها؟ معناتها one of the roots is 0. خليني نشرحها هون. فإذا P أنا بعرف إنه it's equal x1 times x2. طيب طلعت 0. هيدي شو معناتها؟ one of the roots is 0. يا هذا يا هذا ما بعرف مين. اوكي يا هيدا يا هيدا. فإذا one of the roots is 0. اوكي طيب هلا the sum, what does the sum equal here? the sum equal minus b over a minus b over a يعني minus 7 over negative 1 يعني 7. فإذا the sum is positive. okay طيب the product equal 0 يعني one of the roots is 0. okay والsum positive يعني one of the roots is positive. ليه؟ لأنه the sum equal x1 plus x2. okay أنا I know that the sum equal x1 plus x2. شو طلع هيدا الsum؟ طلع positive. طيب أنا I'm saying that one of the roots is 0 and their sum is positive. okay يعني it means that إنه x1 equal 0 و x2 equal 7 and it's done. okay يعني فينا نكتب الانسر آخر شيء. هلا هيدي special case. okay مش دايما بتجي بس إنه إجت معنا إنه ال product equal 0. okay this is everything. I hope you understand the lesson well. Please solve the exercises and ask if you have any question. Thank you and bye bye.